Yeah. Good morning, everyone, and happy International Women's Day. I am delighted to welcome you all to this panel to recognize and to celebrate women in all their diversity. I'd also like to extend a warm welcome to our participants who are joining us virtually, including many of our OAS ambassadors, ministries of health, civil society, and partner organizations. We have more than 700 participants who have registered for this event, so we're really excited. My name is Jessie Choutenay, and I'm with the Office of Equity, Gender, and Cultural Diversity at the Pan American Health Organization. I'm honored to moderate this panel with distinguished speakers, experts in digital health from Ministries of Health, International Development Bank, civil society also. This event is coordinated with the Department of Evidence and Intelligence for Action, and I want to thank Sebastian Garcia for his leadership. I'm also co-moderating this panel with Marcelo D'Agostino from the Department of Evidence and Intelligence for Action and Health. I'd like to remind you that we do have interpretation available in 4 languages: English, Spanish, Portuguese, and French. International sign interpretation and subtitles are also available. So the theme for this year's International Women's Day celebration is DigitALL, Innovation and Technology for Gender Equality. It's a timely topic. There's so much potential for technology to empower women and girls and also improve health outcomes. Technology and innovation have contributed to positive advances in healthcare delivery. And there are also challenges to accessing high quality connectivity and the need for protection and privacy. And these are all things that we will be delving into in our conversation. It's a pleasure to announce our first panelist is Dr. Jarvis Barbosa, who is a bit delayed. So our Deputy Director, Dr. Mary Lou Valdez, will be presenting remarks on behalf of Dr. Barbosa. Dr. Valdez has an extensive experience in the field of public health, and under her leadership and guidance, we at PAHO have been able to increase our collaboration with partners to advance public health in our region, with a special attention to gender equality in health. Our second panelist is Ana Estela Haddad, who is the newly appointed Secretary of Information and Digital Health at the Ministry of Health in Brazil. Ana Estela is a professor at the odontology faculty at the University of Sao Paulo and coordinator of the Center for Telehealth and Odontology. She has extensive experience in telehealth and in telemedicine and as a scientific director of the Brazilian Association of Telemedicine and Telehealth. Our third panelist is Antonio Benito, a professional journalist who works at Radio Kawinakel, a community radio station of the Maya Pocoman, which means our people. She has collaborated at the Maya Cat news program and is a member of the Network of Indigenous Youth of Latin America and the Caribbean. Ms. Benito has dedicated her work to putting an end to all forms of discrimination and using her voice as a journalist to speak on behalf of Indigenous peoples with a focus on youth. Our fourth panelist is Jennifer Nelson from the Inter-American Development Bank. She's a specialist for digital health and a public health professional with a focus on health informatics, program management, information use, and quality improvement. Currently, she leads the digital health team, providing technical support to IDB's digital health transformation portfolio to support public sector clients harness digital tools to improve quality, access, and equity in healthcare and public health. I think you will agree that we have an amazing panel for you today. And now I'd like to hand over to Dr. Lou Valdez for opening remarks. Thank you. Good morning, everyone, and thank you for joining us today. Again, as Jessie said, Dr. Barbosa has been slightly detained, so he's asked me to step in quickly for this important event. So let me begin. Distinguished guests, collaborators, staff members, and all of those who have joined us today. Good morning and an incredibly warm welcome to our panel, DigitALL, Innovation and Technology for Gender Equality.
Let me especially welcome our distinguished panelists, Ana Estela Haddad, Secretary of Information and Digital Health of the Ministry of Health in Brazil, Jennifer Nelson, International Development Bank Specialist for Digital Health, Antonia Benito, Network of Indigenous Youth of Latin America and the Caribbean. It is a special privilege for us at PAHO, on behalf of all of us at PAHO, to host you today as we discuss a topic of great importance, not only for the region of the Americas, but globally and for me personally. As Dr. Barbosa mentioned in his first speech as director of the Pan American Health Organization, he is both enthusiastic and humbled about leading an organization and taking seriously the crucial role that this organization has been playing for over 120 years. One of PAHO's key pillars is to contribute to gender equality in health in the region of the Americas. These high ideals are challenging to attain, especially for women and girls. Being a woman has a significant impact on her health, primarily because of cultural norms and gender roles that impact her health. When you look further at the intersections of being a woman, along with the dimensions of race, ethnicity, age, and other social cultural factors, all of these identities further shape her health. As pointed out by our United Nations partners, growing inequalities are increasingly evident in the context of digital skills and access to technologies, with women being left behind as a result of this digital gender divide. Advancements in digital technology offer immense opportunities to address development and humanitarian challenges, and to achieve the 2030 Agenda's Sustainable Development Goals. A gender-responsive approach to innovation, technology, and digital education can increase the awareness of women and girls regarding their rights, especially in the health sector. In this sense, the need for inclusive and transformation technology and digital education is crucial for the sustainable and inclusive features for women and girls. The World Health Organization's global strategy on digital health, adopted in 2020 by the World Health Assembly, states that digital health can improve health outcomes and contribute to more efficient and sustainable health systems, enabling them to deliver good quality, affordable, and equitable care for all. Therefore, under PAHO's leadership, the region of the Americas was the first region to approve Resolution CD 59/6, entitled Roadmap for the Digital Transformation of the Health Sector in the region of the Americas, to accelerate the processes of digital transformation of the health sector in all countries and territories of the continent. And since 2020, PAHO has been promoting the positioning of women leaders in digital health. El desarrollo tecnológico y la innovación presentan nuevas oportunidades y nuevos desafíos para las mujeres y las niñas. Sin embargo, no beneficia automáticamente a todos por igual, por lo que es extremadamente importante discutir prácticas en torno a la innovación para podrían acelerar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector de la salud. Como mencioné anteriormente, no debemos olvidar que vivimos en una región que sufre por desigualdades históricas entre y dentro de los países. Ningún sistema de salud puede responder a las necesidades de la población
si no se preocupa permanentemente por identificar aquellos grupos que se están quedando atrás y en promover la equidad. El Dr. Barbosa, como director de la OPS, hago un llamado a toda la organización para que las voces de las personas invisibles tengan un espacio en la mesa para hablar y ser escuchadas, en particular las voces de las mujeres. No debemos olvidar que ellos son indígenas, afrodescendientes, LGBTQ+, personas con discapacidad, privadas de libertad, viven en las calles, entre tantas otras. Toda la vida de él ha entusiasmado con las posibilidades que la salud pública pueden ofrecer para construir un mundo mejor, más equitativo, más unido, con salud universal para todos. Hoy vamos a discutir esa oportunidad a través de la salud digital inclusiva. Gracias. Jess, over to you. Thank you so much for those remarks and for really setting the scene for us. I'll now hand the moderation over to Marcelo D'Agostino, who is our PAHO in-house expert on digital health and technology. Thank you. Muchas gracias, Jessie. Muchas gracias, doctora Lu Valdés y panelistas. También en 30 segundos, bienvenidas a este importante evento y un saludo muy especial también de nuestro director de departamento, Sebastián García Saizó, que está en este momento de misión en Ecuador. Vamos a comenzar entonces el panel. Vamos a recordar que hay traducción a los 4 idiomas, por si quieren seleccionar, porque vamos a tener preguntas y respuestas en portugués, en español y en inglés. Entonces, para variar un poco, vamos a comenzar con el portugués. Le voy a hacer la primera pregunta a la doctora Ana Estela Dat y voy a utilizar mi mejor portuñol para ella poder responder en português. Então, Ana Estela, muito obrigado por participar en este importante evento y parabéns pelo nombramiento como secretaria de Información y Salud Digital no Brasil. Gostaríamos de saber cuál es a sua visão e planos de curto e médio prazo para avançar na transformação digital do sector de saúde no Brasil, com foco nas mulheres e meninas. Adelante, por favor. Estimado Dr. Marcelo, estimada doutora Mary Lu, Jessie, Jennifer, Antônia, um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentá-las e a todas as mulheres por esse Dia Internacional, que desde há muito tempo é um dia de luta e resistência pelos avanços e pelas questões de gênero. Parabenizar a OPAS por pautar o tema da saúde digital e a inclusão de mulheres e meninas. Então, acho que, em primeiro lugar, dizer que estamos cientes da importância de romper barreiras, de reduzir inequidades, de ampliar direitos, de fortalecer os avanços e ratificar as conquistas que nós tivemos até o momento. Particularmente no Brasil, nós estamos num momento que consideramos ser um governo de união e de reconstrução no nosso país. E nessa perspectiva é que a transformação digital, incluindo a saúde, mas num senso mais amplo, presente no nosso governo, está colocada na perspectiva de poder reduzir inequidades, de ter indicadores sociais e que a gente possa utilizar positivamente a saúde digital, né? A transformação digital na saúde, ela tem sido rápida, acelerada e se ampliou, ou pelo menos a consciência sobre ela se ampliou, principalmente a partir da pandemia da Covid-19.
embora ela esteja ocorrendo de maneira ampliada, mas também de forma muito desigual e também fragmentada. Então, alguns desafios estão colocados e, ao mesmo tempo que a gente está imerso numa era digital, a gente transita também para uma era que é não apenas digital, mas também cognitiva, da inteligência de máquinas. Então, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, a medicina de precisão a partir da genômica, colocam para nós uma série de questões que envolvem os sistemas de saúde, né? Então, a saúde digital, por um lado, ela traz um imenso potencial de benefícios dentro de um ecossistema de saúde digital, para que a gente possa melhorar a qualidade e a resolubilidade do cuidado integral à saúde no nível tanto individual como coletivo, mas também traz riscos à saúde individual e coletiva, na medida em que essa expansão, ela pode, por exemplo, na automação de decisões e processos, né, produzir ou refletir sobre o manto da precisão, tendências à exclusão, à discriminação, na medida em que Big Data e Data Lake são utilizados de uma maneira que podem gerar, e a gente precisa cuidar da proteção de dados, do sigilo e do maior interesse público, né? E, bom, no Brasil, a gente hoje está inaugurando uma série de medidas, não só na área de saúde digital, mas 20 ministérios estão envolvidos em apresentar medidas que reduzam as inequidades em favor de mulheres e meninas. Entre elas, nós tivemos, nesse atual governo, a criação dessa secretaria no Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital. E, no bojo dela, já concluindo a minha resposta, nós temos uma estratégia de saúde digital colocada, da qual eu queria destacar, entre um conjunto de diretrizes que está muito alinhada com as diretrizes da Organização Pan-Americana da Saúde e da área de saúde digital liderada pelo Dr. Marcelo D'Agostino, mas nós temos o desafio de construir um arcabouço organizacional, legal, regulatório e de governança que possa viabilizar a colaboração efetiva, a inovação em saúde digital, voltados para o interesse do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, e da saúde tanto individual como coletiva. E implementar um ambiente conceitual, normativo, educacional e tecnológico que favoreça a colaboração e a inovação. E, para tudo isso, a importância da gente poder preparar cidadãos críticos e autônomos, incluídas principalmente as mulheres e meninas, que possam usufruir em segurança e com responsabilidade da era digital. Muito obrigada pela pergunta e pela oportunidade de participar. No, muito obrigado a você, Ana Estela. Entonces, vamos a pasar ahora a Antonia Benito. Querida Antonia, la pregunta para vos, como líder de esta red de jóvenes indígenas de América Latina y del Caribe, más que nadie nos podrías hablar de cómo llegar a esas jóvenes indígenas. Entonces, la pregunta muy directa es, ¿qué elementos considerás que debemos priorizar en los procesos de transformación digital del sector salud si queremos llegar a las jóvenes indígenas? Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Primero voy a dar un saludo en mi idioma indígena, unas lomani crevanter la wina porque chela igrejarona para kamaniklo rescat sampa casrela casurcoric acharikla resla y shoquintake. Es un gusto para mí estar compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. En principio, porque es difícil el poder tener acceso a estos espacios en donde la voz de las juventudes indígenas, de los pueblos indígenas, de la niñez pueda ser escuchada. Creo que primero es... Antonia, se te cerró el micrófono. Que para muchos es muy poco realista, y es que a pesar de que para nosotros ya estamos en una revolución digital, en América Latina aún hay comunidades que no cuentan con energía eléctrica o que tienen nulo o poco acceso al Internet o un aparato ideal
y de calidad para poder tener acceso a la tecnología. Y eso limita muchas veces el poder tener acceso a información que empoderen a las niñas y mujeres indígenas y a las jóvenes. La brecha digital es mayor para las mujeres indígenas en el área rural, las mayores, las abuelas, las que por muchos años han dedicado sus conocimientos en el ser comadronas, en el ser guías, las que dan ese acceso a salud, todavía son mujeres que no saben leer y no saben escribir, pero también se están enfrentando a poder utilizar muchas veces un aparato tecnológico, un teléfono celular, y son a las que nosotras todavía consultamos porque necesitamos todavía utilizar la medicina científica de los pueblos indígenas. Aún somos esa generación que utilizó las máquinas de escribir, que vio la evolución de las computadoras grandes a una laptop y luego a una tablet y ahora los teléfonos inteligentes. Ellas siguen enfrentando ese reto y ese desafío y nosotros estamos brindando en algún momento ese acompañamiento para poder ir reforzando esos conocimientos. Pero ¿por qué es importante la transformación digital y la salud? Porque aún estamos en situación de pandemia y los jóvenes indígenas durante la pandemia utilizaron las herramientas digitales para poder colaborar con las comunidades más alejadas a llevar cuáles eran los mecanismos de prevención, pero nos hemos olvidado que dejamos muchas veces de hablar de las enfermedades crónicas, dejamos de hablar de los embarazos en adolescentes, dejamos de hablar de muchos temas de salud muy importantes para nosotras. Si bien existe la tecnología y el acceso al Internet, y como lo decía, no todas las comunidades cuentan con energía eléctrica, creo que es necesario realizar alianzas con radios comunitarias que llegan a estas comunidades y empezar a reforzar esos conocimientos de cómo se utiliza la tecnología, cómo podemos utilizar esa tecnología para resguardar los conocimientos tradicionales, los conocimientos de los pueblos indígenas y así seguir avanzando todas y todos. Es importante también crear oportunidades de formación según el contexto de las mismas comunidades en nuestros idiomas indígenas y desde las mismas cosmovisiones para así tener una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida también va desde la alimentación, los servicios básicos como lo es el agua. Y también que las mujeres tengan esa oportunidad de una calidad de trabajo remunerado adecuadamente, porque de esa manera también las mujeres van a poder tener acceso a la salud de alguna manera atendiendo los servicios básicos que son sumamente necesarios. La Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe ha impulsado algunos proyectos desde las localidades, fortaleciendo desde la tejeduría, desde el poder hacer arte y así evidenciarlo a través de la tecnología. Ok, muchísimas gracias, Antonia. Le paso entonces la palabra a mi colega Jessie. Hi, thank you so much. So the next question is for Jennifer Nelson at the Inter-American Development Bank, specialist in digital health. So the IDB, the International Development Bank, is one of our main partners in information systems and digital health, and we at PAHO really appreciate the partnership. So the question that I have for you, Jenny, is what are the IDB's, what's the vision and the main priorities for digital health, and what practical examples can you highlight from our collaboration between PAHO and the IDB? Perfect. Thank you so much, Jessie. And thank you so much to PAHO for inviting me to be a panelist for this important event celebrating International Women's Day. It's an absolute honor to share this table with my fellow panelists and esteemed colleagues and experts in the field, and especially to our partner for the past 5 years in the field, Marcela D'Agostino. It's really quite an honor to be here with all of you today. So thinking about the first part of your question, IDB's vision for digital health transformation for the Latin American and the Caribbean region is 100% aligned with the title of this seminar: to achieve digital health for all by leveraging digital technology to improve three things: efficiency, quality, and equity in the health sector. In our perspective, this requires combining a holistic approach through 6 dimensions of investment in digital health transformation, affectionately known as our digital health, aligned with the IS4H framework and the 8 principles of digital health transformation of the Panama Health Organization,
but also including a differential approach to digital health transformation, considering the needs of specific populations and co-creating solutions with them with intentionality. Let me show you what I mean. Picture this. You're 20 weeks pregnant and you receive an alert on your cell phone letting you know that your lab results were abnormal on the way to see your doctor. When you get to your doctor isn't worried at all, because the reason that your doctor says your results are abnormal is because the system is using a default for a 40-year-old male. How would that make you feel? This actually happened to me, and I was extremely confused to wonder why a system designed for an OB-GYN practice was set to a default of a 40-year-old male, but it also left me deeply, deeply concerned. Well, I didn't have any negative health effects due to the white man default effect. How many other alerts had I trusted or would I trust in the future that also would suffer from this issue? We have evidence that algorithms for predicting heart disease or used by hospitals to predict who should receive pain medication lead to poor health outcomes for women, primarily because we're using data from white men and we didn't intentionally think about the differences and treatment needs of men and women. And we probably weren't involving women in the design of any of these solutions. So while here today, we all know that alerts and clinical decision support and digital transformation have improved quality, safety, and helped to save many lives, without a differential approach, they can also cause harm, deepening the health equity gap faced by many of the region in the region of the Americas. And that's why we need to be intentionally inclusive in our digital health transformation. To answer the second part about this question, I would highlight that the collaboration with PAHO in 2023, first of all, this year marks our 5-year anniversary of working together with the Pan American Health Organization in digital health transformation. In addition to the incredible people we've had the opportunity to work with, go on mission with, have weekly meetings with, I would highlight the intentionality that both organizations approach digital health transformation. It's not by accident that one of the 8 principles that both organizations are committed to is inclusive digital health in terms of policies, programs, and investments. Together, PAHO and IDB have supported 10 countries to design digital health agendas and roadmaps aligned with the regional roadmap for digital health transformation and the 8 principles for digital health, approved by all countries within the region. And to my knowledge, this is the only region that has such a regional policy at this level, which is something we should all be celebrating today as well. Together, both organizations are currently supporting 15 countries through the LACPASS initiative to improve cross-border digital health, to make way for a Pan-American digital health highway that will be inclusive and empower citizens to have access to their health information in a safe and secure way, starting with vaccines, because we'll design it from the start with intentionality. Digital health transformation of the health sector is challenging, and we're very proud to work with PAHO and all of the countries of Latin America and the Caribbean to harness the opportunity that digital transformation can have for all of us. Thank you so much. It's really interesting to hear all of the different initiatives and really excited about what the continue to partnership. I'll hand over to Marcelo now, and just also to let everybody know that our director, Dr. Barbosa, is online and will be giving remarks at the end of the questions. So please remain online with us. Thanks. Thank you very much, Jessie. Thank you, Jenny. Ahora vamos a pasar a un segundo set de preguntas y que las conversamos mucho con Jessie y las panelistas, que tiene que ver con la parte motivacional. Y es la misma pregunta para las 3 panelistas. Vamos a empezar ahora con Antonia para cambiar un poco el orden. Y la pregunta es, Antonia, si en este momento tuvieras que dar 2 consejos para motivar, empoderar, promover el posicionamiento estratégico de las mujeres en el campo de transformación digital, desde la óptica, en tu rol como líder de estos grupos indígenas, ¿cuáles serían esos 2 consejos que vos le darías a estas mujeres que son parte de tu audiencia? Creo que en principio no olvidar que los pueblos indígenas siguen conservando su idioma
y muchas veces la información y el uso de las tecnologías no llegan ni siquiera a lograr mantener o lograr abastecer esas necesidades de los pueblos indígenas. Durante la pandemia, como les comentaba, muchas organizaciones lo que hicieron fue de la información que se generaba de las organizaciones como la OPS, la OMS, los centros de salud, lo teníamos que traducir a los idiomas indígenas porque son las necesidades que se tienen. Hacer comunicación desde la visión de los pueblos indígenas, porque muchas veces esa información no está acorde a los conocimientos de nosotros, los pueblos indígenas y los jóvenes indígenas. Y creo que desde las ramas en donde nosotros nos empecemos a desarrollar, desde la comunicación, la matemática, la tecnología, las diferentes ciencias, lo tenemos que hacer también pensando en que existen pueblos indígenas que necesitan también tener acceso a ese sistema de salud acorde a las propias necesidades. Aún las visitas se hacen de casa en casa porque las mujeres no tienen acceso a un teléfono inteligente, no tienen acceso a redes sociales. Si bien lo único que pueden tener acceso, porque las telefonías lo permiten, es muchas veces al WhatsApp o al Facebook. Hay muchas formas más, hay muchas otras líneas de comunicación, pero creo que es sumamente importante el recordar que también se pueden seguir haciendo alianzas desde las localidades con las personas que se encuentran trabajando en eso, y creo que también es importante hacer un llamado para impulsar el apoyo de desarrollo de las capacidades desde el trabajo que realizan las mujeres en sus comunidades. El fomentar programas y proyectos que promuevan la innovación tecnológica para empoderar a las jóvenes niñas, adolescentes y mujeres desde la visión de los pueblos indígenas, porque aún conservan ese conocimiento científico, ese conocimiento que se va trasladando de generación en generación, y sobre todo el apoyar a los colectivos que se esfuerzan en empoderar a otras mujeres. Creo que a nivel regional, en América Latina y el Caribe, desde la red de jóvenes indígenas, se ha estado impulsando programas para que también las mujeres aprendan a utilizar una cámara para hacer visible muchas veces ese empoderamiento, y que de alguna u otra manera también las mujeres puedan tener esos recursos para poder acceder a la tecnología. Hay quienes no cuentan con una computadora para poder tener acceso a la educación. Entonces son varios los retos y los desafíos, pero creo que cada una de las jóvenes y los jóvenes y personas mayores que brindan ese acompañamiento siguen dando ese esfuerzo, ese plus para poder seguir llegando y que todos tengamos acceso a la tecnología, ir cerrando esa brecha significativa que todavía existe en las comunidades indígenas. Muchas gracias, Antonia, por inspirarnos. Sin duda, eso abre mucha reflexión para todos los que estamos aquí conectados. Muchísimas gracias. Now the question is for you, Jenny. If you need to provide 2 pieces of advice now on how to empower them and how to promote this concept, what will be that recommendation? Also, if you are thinking of speaking with young ladies, what will be that message that you want to pass? No, perfect. Thank you so much, Marcelo. It's a fantastic question. So I would say that we should definitely focus on that we need to be intentional about representation. So first of all, if you're a leader, I think you should be asking yourself, who's at your table when you're making decisions, setting strategy, deciding digital health investments and priorities? I really hope you have a diverse table, and I applaud you if you do. But unfortunately, in many of the tables that I've seen, they're missing out on talent, on diverse ideas, on business opportunities and priorities for 50% of the population, because they're missing women. As a leader, you can change who's at your table, who's on your panels, who are in your delegations, and I can guarantee you won't be disappointed. If you want tips on how you can design and monitor digital health in an inclusive way, check out the Inclusive Health Guide recently published by PAHO. Now, if you're a woman with a seat at the table, oftentimes you may feel like the odd woman out. Unfortunately, I would venture to say that all of us in this panel and many of us listening have probably been in that situation. My advice to you is if you start to feel uncomfortable, like you don't belong, remember it's not you. There's something fundamentally wrong with that table. Stand firm or sit firm
Let your ideas be heard, and make sure to pull up another seat for another woman before you go. And if you didn't get invited to the table, to paraphrase the words of another woman leader, Shirley Chisholm, bring a folding chair. If you need some inspiration to do this, please visit our Digital Health Champions webpage, an initiative that PAHO and IDB launched together last year, where you can see a snapshot of amazing women who are doing work every day to move forward digital health transformation in our region. You can remind yourself that the Chief Technology Officer, the CTO of the company behind ChatGPT and DALL-E 2, OpenAI, Mira Murati, is a woman. You can also remind yourself that the president of Roxel, LAC's digital health network comprised of 10 governments, Diana Herrera, is a woman. You can remind yourself as well that the team leading interoperability in digital health in Jamaica, the first country where IDB and PAHO formed our partnership, led by Dr. Michelle Ruth, Dr. Keisha Barwise, Candida Lisser, Dr. Ken Ong, and Hillary Hines, is a team of strong and intelligent women. And there are many, many more. Celebrate them, celebrate yourself. Digital health transformation is critical to defining who, what, and how we will receive health services in the region of the Americas. Be part of the transformation. Your health and the health of your loved ones depend on it. Thanks, Marcel. Thank you. Thank you so much, Jenny, for inspiring us also with your comments, but also on everything you do to position this topic on the agenda. So thank you so much. Ahora vamos para el portuñol. Ana Estela, me disculpa ahí con el portuñol, mas sí, la misma pergunta, ¿no? Para você, se você tiver que passar duas dicas para posicionar estes temas e para falar com meninas, quais seriam? Que mensagem você gostaria de passar? Nós já temos quase 300 pessoas conectadas e vamos a plantear uma iniciativa, então a mensagem é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, eu gostei demais, tanto da resposta da Antônia, quanto da Jennifer, muito inspiradoras, e que mostram um pouco como a gente precisa combinar as iniciativas individuais com políticas públicas, com as iniciativas coletivas, para que a gente, como coletividade, possa promover maior equidade. No Brasil, eu citaria o exemplo da nossa ministra, Nízia Trindade. Ela é a primeira ministra mulher da saúde, né, assim, nessa linha das líderes que Jennifer citou. Acho que as nossas meninas a gente precisa se sentir empoderado, sentir que esse incômodo e que aquilo que a gente tem a dizer importa tanto quanto aquilo que às vezes é dito com mais facilidade e naturalidade, talvez por homens, né? E ao mesmo tempo, mais especificamente na área de tecnologias e tecnologias digitais, que é uma área historicamente onde predomina, os homens, às vezes, historicamente, têm mais espaços e as mulheres estão chegando mais recentemente, mas nem tanto, porque, na verdade, quando a gente olha ao longo da história, e aí eu deixo uma lembrança e um agradecimento às nossas mulheres ancestrais e no nosso olhar presente para as nossas meninas no futuro, né, de esperança para que tudo isso avance cada vez mais. E eu lembro de Ada Lovelace, que foi uma primeira mulher, considerada a primeira programadora, nascida em 1815, e que tinha uma habilidade muito especial em matemática. Então, eu queria, talvez, deixar como mensagem para as nossas meninas que acreditem sempre em si mesma, acreditem na importância do que está dentro delas e nas suas opções e naquilo que elas querem fazer. Não existe uma coisa que é para elas ou não, é para elas aquilo que elas quiserem e aonde elas quiserem estar. E para todos nós, como sociedade e como mulheres, que estejamos sempre unidas e em cumplicidade, né? A gente tem um termo em português que é o termo da sororidade, que a importância de que uma ajude a outra, que uma proteja a outra e que nós nos cuidemos mutuamente e que como sociedade façamos isso também, né?
para que tenhamos uma convivência cada vez melhor, com equidade de gênero, de raça e social, e uma sociedade mais inclusiva na era digital. Muito obrigada por essa oportunidade, parabéns à OPAS por pautar esse tema e pela oportunidade de participar com vocês. No, muito obrigado, Ana Estela, súper inspiradora, muito obrigado mesmo. Jessie? Yes, so thank you so much for the round of questions. I really feel inspired by your experience and for your expertise. So thank you so much for sharing with us. Now I want to pass it on to Marcelo, who's going to speak to us about a call to action for DigitALL and a community of practice that we want to launch in partnership with all of us here today. So Marcelo, please share with us more about this call to action. We're all anxious and excited to hear about it. Muchas gracias, Jessie. Yo voy a comentar, fue basado en las conversaciones y pensamientos que tuvimos con Jessie, con Sebastián, con la doctora Lu Valdés. Es decir, yo soy el vocero de una discusión de equipo, ¿no? Y también lo conversamos en particular con Jenny, con Ana Estela, y en el futuro incorporaremos también a Antonia, que nos ha inspirado mucho en esto. La idea es, y fue una indicación también muy fuerte, no queríamos tener un evento simplemente como un evento más, sino que sea el inicio de un proceso, un inicio de una actividad que se mantenga en el tiempo, un poco por lo que decía Jenny, de sostenerlo, porque estamos convencidos de que todos tenemos un rol que jugar en esto y de que todos podemos hacer algo para contribuir. Conversamos también con Ana Estela, y Ana Estela gentilmente aceptó para que esta iniciativa sea co-esponsoreada entre el Ministerio de Salud de Brasil, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, no, va a ser más grande que la propia OPS, y hemos ya tenido el acuerdo de socios importantes como es USAID, el CDC, la Agencia Española de Cooperación. Muchos de nuestros socios inmediatamente se sumaron para que podamos lanzar, y lo que queremos anunciar es que a partir de la semana próxima estaremos haciendo una convocatoria grande para establecer una red y una comunidad de práctica que pueda operar de manera permanente y monitorear, actuar como un observatorio para ir posicionando los temas del empoderamiento de la mujer en el campo de la transformación digital del sector salud. La idea es también analizar potenciales sesgos algorítmicos, bias, identificar áreas de oportunidades de capacitación, identificar en grupos de trabajo elementos para modernizar políticas públicas, instancias para incorporar a sectores como puede ser la academia, que juega un rol fundamental a lo largo de la formación profesional, y conectarnos con otras redes, por ejemplo, con la red universitaria de telemedicina de Brasil, con la red que mencionaba Jenny Raxel, con la red que coordina la OPS de Relaxis, con la red Recaínsa de Centroamérica. Es decir, la idea es que nos sumemos todos y potenciemos lo mejor de cada una de las instituciones para que este tema no sea simplemente la celebración de un día, que sea el inicio de un proceso y que el año que viene podamos volver a reunirnos, aunque el tema no sea este, pero que podamos reunirnos y rendir cuentas y ver indicadores de progreso y a ver si todos juntos hemos podido avanzar en esto que hoy nos proponemos. Entonces, esa sería muy resumida la idea. Es realmente muy emocionante, muy inspirador. Yo tengo una hija mujer y no podría terminar tampoco sin decir la gran inspiración de mi vida es mi madre, y destacar también el trabajo de Mirna Martí, que hoy no nos puede acompañar, pero que es la persona siempre que está detrás de la escena en todas las conversaciones que tenemos para que hoy podamos posicionar estos temas en las agendas. Así que paro acá, Jessie, y muchas gracias de nuevo para todos ustedes. Great. Thank you so much, Marcelo. I think this is really exciting to have this community of practice on digital health and women's leadership. We hear so much about how we need a platform for different networks and professionals to be able to share experiences and to document lessons on how to improve and how to strengthen innovation in digital health.
So now I am pleased to share that our director of the Pan American Health Organization, Dr. Jarvis Barbosa, is online with us. So happy that you were able to join us. And so I invite you now to give us some closing remarks and some final words. Over to you, Dr. Barbosa, and thank you for joining us. Thank you, Jesse. Good morning. First, let me thank you all to participate in this very important webinar. So I want to thank Ana Estela Haddad, who is a good friend and Secretary of Information and Digital Health of the Ministry of Health in Brazil. Also, Jessenia Olaya Brekene, who is the Vice Minister of Talent and Social Appropriation of Knowledge of the Ministry of Science in Colombia. Also, I want to thank Jennifer Nelson from the Inter-American Development Bank and Antonia Benito from the Network of Indigenous Youth of Latin America and the Caribbean, and also Marcelo D'Agostino and Jesse Chuti from PAHO that have participated and facilitated this very important webinar. I also want to thank our Deputy Director, Mary Lu Valdez, that replaced me at the beginning of this meeting because I was also attending another meeting. This is the International Women's Day. So we had another meeting here to sign an agreement between many UN funds, programs, and agencies, and we also had some ministers of health participating. So I was a little bit delayed from my original schedule and asked Lu to replace me here. Let me switch to Spanish. Now, queria dizer que é um tema muito importante que foi aqui discutido, porque eu creio que traz para nós outros uma discussão importante sobre dois temas que são igualmente prioritários em la região. Primeiro, como podemos fazer com que o grande interesse de los países, e isso foi muito subrayado por la pandemia, o interesse de los países em fazer a transformação digital de seus sistemas de saúde, de garantizar dados melhores, de melhor qualidade, de facilitar o acesso de pessoas que vivem em áreas remotas, utilizando a telemedicina, a teleconsulta e outras ferramentas puedan ser possíveis agora. Pero sabemos que isto se deve discutir de uma perspectiva mais ampla. E aqui nesse webinar eu pude acompanhar desde a segunda apresentadora, muito se subrayou o tema de la inequidade no acesso também às ferramentas digitais. As mulheres, adolescentes e niñas em nossa região, desafortunadamente, sofrem muito de barreiras para ter acesso ao conhecimento, para ter acesso aos serviços, para ter acesso a empregos de qualidade, para ter acesso também às ferramentas digitais que podem possibilitar sua participação mais importante em los sistemas de saúde e também para que possam ter mais empoderamento sobre sua própria saúde. Então, esse é um tema muito importante que temos que discutir. O outro é o próprio tema que hoje, como se comemora o Dia Internacional das Mulheres, é muito importante fazer um saludo a todas as mulheres, mas também uma invitação para que seja um dia de reflexão, um dia de luta contra todas as formas de violência contra as mulheres em nossa região e em todo o mundo. Também que seja um dia em que se busque mais equidade de gênero. Temos, por muitos indicadores na região, uma evidência forte de como as mulheres são um grupo muito mais vulnerável, porque sofrem mais violência, porque têm determinadas situações de mortalidade materna, de problemas de saúde que não são acolhidos de maneira adequada em los sistemas de saúde, porque muitas vezes temos todos os cegos, alguns incluso cegos que não são conscientes que afetam as decisões para acesso das mulheres em esses setores. Sabemos que o próprio setor de tecnologia e de negócios digitais é um setor muito masculino, onde há uma participação das mulheres que não é a que deveríamos ter, e que é muito importante ter mulheres em los processos de decisão sobre essa transformação digital, sobre o maior acesso das pessoas às ferramentas digitais que estão disponíveis. Assim que para mim é muito gosto saludá-las nesse dia, desejar que isso seja como
Marcelo D'Agostino ha mencionado, né, primeiro passo de processo de diálogo com profissionais de saúde, com ministérios de saúde, mas também com a sociedade civil, com representantes de los grupos que sofrem mais com a exclusão, os grupos mais vulneráveis de nossa região, os afrodescendentes, os pueblos originários, as mulheres, as famílias pobres de las áreas rurais e de la periferia de las grandes cidades de nossa região, para que se pueda, com esse diálogo, estabelecer em cada país estratégias que puedan garantizar que as mulheres, as niñas, as adolescentes puedan ser efetivamente parte importante dessa inclusão digital para que puedan ter não só uma melhor saúde, mas também uma melhor oportunidade de vida. Assim que muitíssimas graças e que tenhamos excelente dia. Thank you so much, Dr. Jarvis. And I think that's a wonderful way to close this day. And as you said, it's a day of celebration, but also a day of reflection. A day that we want to work and contribute towards a more equitable world where women have a seat at the table, where women in all their diversity have the opportunity to live a healthy and a fulfilled life. I want to thank our speakers again, really rich discussions, really important expertise that you shared. And as Marcelo said, I hope this is also the beginning of a journey where we work on this community of practice so that we have this platform to share and that we can sustain and continue our work together. So I also want to thank the 300 plus participants that joined us today, and happy International Women's Day. Thank you so much.